I'm going to say a few words. If you come to these meetups, you probably know these by heart. I always say the same things. So the aim of UX Budapest is to help share knowledge and to expand our professional networks. So that's why we are here today as well. And I'm just going to give it over to Örs, who is going to be your host this evening. Thank you, Orsi. Technical stop. Hey, thanks. Hi, good evening and welcome everyone. My name is Örs Stenszky. I'm a senior manager in product design and I will be your host today. Before we jump in, I'd like to share a couple of infos regarding today's event. This awesome building that you are in right now is the Diligent Budapest headquarters. And this meetup is the Diligent UX Originals event, first in a series to come, hosted with love and dedication by the UX team in the house. There are some of you who might never heard of Diligent before, which is totally fine. So let me give you a few highlights first of what Diligent really is. So Diligent is a US-based company that's primary focus is to modernize company governance. We use a wide array of tools and services to achieve that, leveraging our platform to consistently serve our customers at the highest quality. We serve and served many Fortune 500 companies so far, like Netflix, Google, Apple, and help their executives making the best and most timely decisions using our tools and services. So consequently, what our UX team is doing is basically driving the experience of those leaders, effectively making a global impact on our everyday lives. I think this is cool. The Diligent UX Originals Meetup series is about sharing our experiences with the professional community alongside awesome external speakers like Tamás, and that will give you a competitive edge in your daily work effective tomorrow, at least I hope. Now, please allow me to introduce our tonight's esteemed speakers. Tamás Turcsán will start, who is a well-known fella in the startup industry. He has 30 years of experience in communication, 20 of which he focused on aiding startups and set them up for success. He organized more than 50 idea competitions, hearing out a couple of thousands unique ideas, which yielded consultancy opportunities for companies, which list customers like Mike Tyson or Steve Aoki and more. He will be talking about a perfect pitch. Next up, shortly after him, Vivien will come, Vivien Borgyos, sorry. Sorry, who is one of my closest colleagues and a partner in crime for the most future-driven solutions in our data area in Diligent. She is a staff designer with tons of experience in crafting and holding presentations, especially for horizontal peers in product delivery team setting. She will be talking about how you can build effective presentations using frameworks. Then last but not least, I'm giving you Chris Avore, our VP of Design here in Diligent, straight from New York City, coming from design leadership roles at Meta or NASDAQ, and he is also an author of the design management book, Lift Off. His topic is about how to improve your relationships with senior stakeholders and the executive team. Let's give them a round of applause. Last thing before we start is to let you know that this meetup has a mixed language setting where you will be listening to the first two speakers, so Tamás and Vivien in Hungarian and Chris in English at the end. We invite you to ask questions at the end of all three panels in a Q&A block. We kindly ask you to ask your questions in English. If you have questions during the panels, please use Slido. For that, you can find these stickers in front of you with the QR code and the code of the Slido, so you can join it anytime. Now, without further ado, please turn your attention to Tamás, who will tell you more about the perfect pitch. Thank you. Köszönöm szépen. Nekem van személyes, kaptam egyet. Na, a papírkádat. No, hát sokat gondolkoztam rajta, hogy mit is mondjak nektek a 15 perc alatt, és ragaszkodtam a magyar nyelvhez, mert ha pitchről fogunk beszélni, akkor magyar nyelven ezt sokkal jobban és könnyebben tehetjük meg.
az angol nyelv nem annyira alkalmas a pitchre, bár jobban csinálják, mint mi, ennek ellenére nem annyira nagyon változatos és csodálatos, mint a mi saját nyelvünk. Megcsodáltam az előbb Örsöt, ahogy a papírjából olvasta a kis fantasztikus dolgokat. Na, ilyet soha ne csináljatok egy pitch alatt. Ezen is gondolkoztam, hogy elmondjam el, de nem fog többet meghívni legfeljebb. Na, szóval a dolognak az a lényege, nem kell bemutatkoznom, mert annyi mindent csináltam életemben, hogy egyáltalán nem fontos, meg ez különben is régen volt, meg most is van. A dolognak az a lényege, hogy egy valamire tartottak engem, általában a startup világban, hogy valamilyen módon sikeressé tegyek cégeket. És hát abban például a pitch az nagyon-nagyon fontos, hogy sikeressé tegyen egy céget. Ti, ha jól tudom, UX designerek vagytok, ugye? Nagyjából? Nem. Hányan vagytok olyanok, akik csak így rajzolgatni kell, hogy így néz ki egy ablak, meg úgy néz ki egy... Jó, vicceltem, na, tudom, miről van szó. Technológiai őrült vagyok én is nagyon sok ideje. Csak azt mondták nekem, hogy itt sok UX designer lesz, és ahogy elnézem, legalább 4-en bólogattak ebből, úgyhogy na, szuper. Jó, tehát akkor nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy azon gondolkoztam, mindig valódi példából érdemes tanulni, én általában a gyerekeimtől tanulok. Mit gondoltok, hogyan lehet bevágódni egy ügyfélnél? Ja, ugye nekem kéne elmondani nektek, hogy hogyan kéne bevágódni, de mégis, mit gondoltok? Egy gondolat. Kinek jut eszébe valami? Senkinek. Hogyha tudod a problémáját. Hogyha tudod a problémáját, oké. Ha ismered az ügyfeledet, ugye? Ha felkészült vagy, oké, hadd meséljek el egy nagyon egyszerű történetet. Az én gyermekem jelen pillanatban Szentendrére jár, egy ferences gimnázium nevezetű fantasztikus intézménybe. Diszlexiás, diszgráfiás, minden olyan dolog megvan neki, ami egyáltalán nem teszi őt alkalmassá arra, hogy a magyar nyelvet jól gyakorolja, jól csinálja. Ennek ellenére folyamatosan 5-ös magyar nyelvből. Annyira, hogy alig tud olvasni, és olyan rondán ír, nem tudjátok elképzelni. Képzeljétek el, a múltkor jön nekem haza, azt mondja, hogy figyelj apa, most aztán tényleg bevágódok a tanárnőnél, és kitaláltam a módját. Éppen a görögökről tanulnak, itt van ez a nagyon szép idézet, amit a spártaiakról tudunk, ismerjük ezt a dolgot, megcselekedtünk, amit megkövetelt a haza, olyan gyönyörű szép jambikus verselésbe. Hát mondom, jó van kisfiam, hát ez tök könnyű megtanulni ezt a 2 sort. Oké, apa, de görögül nem annyira könnyű. És akkor elkezdtem röhögni, és akkor rájöttem arra, hogy ez a gyerek pontosan tudja azt, hogy mi kell az ügyfélnek. Pontosan és tökéletesen. Ugyanis bement másnap, és senki más, mert mindenki kiállt, elmondta, megcselekedtük a elment a dolog. Kiállt az én gyerekem, és elmondta ógörögül. És padlóra esett a tanárnő. Miért? Azért, mert más volt. Tehát a dolognak az egy nagyon-nagyon kulcs momentuma, hogy más vagy. Ha te más vagy, és fel vagy készülve, és olyat teszel le az asztalra, és olyat teszel le a másiknak az arcába, amitől meglepődik, akkor te nyertél, előnyben vagy. Hadd meséljek egy másik történetet. Kivittem egy delegációt Szingapúrba, csupa startup csávó, mindenki fel volt készítve, mindenki tudta a tökéletes pitchet. Persze, hogyne, egymás után 10 tökéletesen ugyanolyan speech. Kurva unalmas. Tényleg. Ott volt a magyar külügyminiszter, ott volt a szingapúri külügyminiszter, mindenki ott volt, fel nem figyeltek senkire. A 10. csávó kijön a színpadra egy fehér flotír ilyen fürdőköpenyben, vietnámi papucsban, beslattyog a csávó. Úristen, csönd, dermed csönd, ilyet még életemben nem láttam. Feláll a színpadra, és azt mondja, hello, én azzal a megoldással jöttem, amivel 5 liter vízzel le lehet zuhanyozni. És azonnal mindenki megértette a dolgot. Nem mondott csak 3 szót. Nem mondott 5 percet. Semmit. Megmutatta a cuccot, itt van az a megoldás, amivel ezt meg lehet csinálni. Lement a pitch, nem volt 3 perc.
Senki nem unta, senki nem ásított, senki nem mondta azt, hogy ez egy hülye, nem normális, vietnámi papucsos őrült. Utána a fogadás. Jön a magyar külügyminiszter, azt kérdeztük tőle, hogy kit mutathatunk be, mégis az ember ilyenkor próbálkozik, meg minden. Hát, unalmasak voltak, de mégiscsak, az a vietnámi papucsos, az jöjjön, azt beszéljünk vele. Tehát, hogy mi az, amivel te nyersz azzal, hogyha valamivel más tudsz lenni. Más vagy, adsz valamit, ami jó, ami cucc, ami kell neki, ami biztosan megveszi őt. Ugye mivel mész oda? Teljesen logikus, hogy olyannal fogsz oda menni, amit ő akar. Mert hát felkészültél. Tök jó vagyok, én vagyok a legjobb, ugye elhiszem. Ja, az őrs is a legjobb dolog, tök jó, tudja azt, hogy mi van a diligentnél, elmondja a szöveget papírból. Nem. Ezt tudod fejből pontosan, nem? Rostoljál még. Oké. Nem rostollak tovább. A dolognak az a lényege, ki a fene tudná jobban, mint te? Hát te csináltad, te készültél fel abból a dologból. Te vagy a legjobb, és ezt ha elhiszed, akkor minden elmúlik. Tényleg elmúlik az a görcs belőled, elmúlik az a fájdalom belőled, hogy itt nekem most el kell adnom valamit. Nem. Jön tök jól, természetesen a dolog, és ez tök gördülékeny lesz. Tehát gondoljátok végig azt, hogy milyen rossz pitcheket hallottatok eddig életetekbe. A rossz pitchnek az a legnagyobb jellemzetessége, hogy tele van technoblablával. Tele van olyan szavakkal, amit ki se tudsz mondani. Ő se tudja kimondani, ezért természetesen össze-vissza belezavarodik. Tele van megismételt rossz mondatokkal, ismétlésekkel, a konkurenciát dicsérő megjegyzésekkel, mert ugye meg kell említeni a konkurenciát is. Hát természetes, csak ne róla szóljon a pitch, könyörgöm, hát kérem szépen. Lehet csinálni mindenfélét, de azt, hogy a pitchnek a lényegét belül érzed, tudod, az csak úgy lehet, hogyha gyakoroltál. Gyakorlás nélkül nem lehet ezt a dolgot. Tehát én nagyon-nagyon sokszor úgy vagyok, hogy kiállok előadni, és akkor majd mondok valamit. De én ezt 23 évet csinálom. Tehát van gyakorlatom benne. Ha neked is van gyakorlatod benne, akkor tök jó, mert akkor csak egyszer fel kell készülni, végignézed. Örs kért tőlem egy ilyen, nem is tudom micsodát, valamit, hogy mit fogok mondani. És mikor már másodszor kérte, akkor írtam neki valamit. Elküldtem neki egy szöveget, mert most se tudja egyébként, hogy a könyvemből fogtam egy fejezetet, azt kivonatoltam. Nem fontos. Aztán felhívott telefonon, és megkérdezte, hogy mit fogok mondani. És mondtam neki, hogy hagyjon ezzel engem békén. Hagyjon ezzel engem békén, mert én nem tudom, hogy mit fogok mondani. Én akkor fogom tudni, hogy mit fogok mondani, amikor itt leszek, és látlak benneteket, és látom a szemetekbe azt, hogy mi az, ami érdekel benneteket. És soha ne készüljetek arra, hogy az úgy fog menni, ahogy azt ti elképzeltétek. Mert soha nem úgy van. Soha nem. Mindig kell tudni változtatni, pivotolni. Ha azt érzed, hogy megakadt valahol a sztori, hogy nem érdekli az embereket, akkor hagyni kell a francba. Tovább kell lépni. Tegnap előadtam a BGN, ezt már meséltem is valakinek. Az első 10 percben semmi mást nem láttam, mint telefonozó fiatalokat. 70 fiatal ült velem szembe, akik nyomkodták a telefonjukat. Hát mondom, ez ciki. Hát mondom, most szóljak rájuk. Nem, inkább érdekes leszek. És ez sokkal-sokkal jobb, mert akkor meg fogja fogni az ember, és 10. percben azt láttam, hogy letették a telefonjukat. És olyan jó dolgokat hallgattak, ami nekem is öröm volt, meg nekik is. És a végén a legviccesebb volt, hogy odajöttek hozzám, és mondták, hogy hát ez baromi jó volt. De miért? Azért, mert őszinte volt. Azért, mert azt mondtam, amihez értek. Amihez nem értesz, arról ne beszéljél. Azt kerüld el. Azt köszönjük szépen, azt majd technikai csávok majd csinálják, a fejlesztők csinálják. Azt, amihez te nem értesz, azt ne csináld. De azt csináld, amihez értesz. És én tök biztos vagyok benne, hogy mindannyian, akik itt vagytok azért is, mert azért jöttetek ide, mert érdeklődtök ezek iránt, a dolgok iránt, valamihez kurva jól értetek. Valami dolog biztos van, ami neked a specialitásod. A legjobban
mindig az jutott az eszembe, nekem főiskolás voltam, még kertészeti főiskolás, nagyon vicces, elárultam, hogy kertészmérnök vagyok, még csak közgazdás se vagyok. És kérlek szépen, egy barátom megkérdezte, hogy lehet csajozni. És mondtam, hogy hát beszélgetsz a másikkal. De hát mit mondjak neki? Mesélj arról, amihez a legjobban értesz. És én ezt a mai napig is hiszem, hogy amit te el akarsz adni a másiknak, az tényleg ahhoz értsél a legjobban. És ha te vagy a legjobb a piacon, akkor ez menni fog. Én egy olyan cégnek vagyok jelen pillanatban a tanácsadója, itt emlegettük a Mike Tyson meg a különböző figurákat, mi NFT-ket csináltunk 2021 óta. És akkor mindenki NFT-t csinált. Az jó buli volt. Az én alapítóm azt mondta, hogy gyerekek, jó, hogy csinálunk NFT-ket, de mi lenne, ha csinálnának azok az NFT-k valamit? Tehát, hogy legyen funkciója, legyen értelme, legyen annak a valaminek valamilyen haszna. Mert ha nem lesz haszna, akkor ez a hype így elmúlik, azt a végén ott majd összesöpörjük a millió pénzeket, hogy ezt kidobtátok az ablakon. Azok az NFT-k, amiket meg mi csinálunk, azok meg a mai napig is jól működnek, meg információt adnak, mert a technológia az képes rá. Lehet belőle loyalty cardot csinálni, discount cardot, vagy akármicsodát. És ezt 4 évvel ezelőtt az én barátom, aki alapította ezt a céget, előre látta. Mi az, amit te előre láthatsz egy ügyfélnél? Azt láthatod előre, hogy az ügyfél megbízható, jó ügyfél, akarom-e? Akarok-e vele dolgozni? Ha nem akarok vele dolgozni, akkor én sem leszek jó. Mert ez visszahat. Itt, ahogy beszélünk, vagy beszélek én úgy érzem, hogy beszélünk, mert visszahattok. Mindig vegyétek le a másikról a reakciót. Ha nem veszitek le a reakciót, a lényeget soha nem fogjátok megérezni. Tehát ami nagyon-nagyon fontos a pitchben, mindig az nem egy monológ. Az úgy tűnik, mint egy monológ. De bármikor meg lehetne szólítani a másikat. Hello, te hogy gondolod? Hello, te mit gondolsz? És akkor van visszajelzés azonnal. Tehát, hogy legyetek interaktívak, legyetek olyanok, amiben nem lehet titeket megfogni. Mert ti vagytok a legjobbak. Egy UX designer mondjuk például meg tudja nekem mondani, hogy mitől rossz a weboldalam. Ugye? Ez így van. Oké. És nekem az jó, hogy megmondod, hogy mitől rossz, nem? És akkor jó, ha én ezt megkapom, ezt a választ. Mert annál szarabb dolog nincsen, mintha én is elégedetlen vagyok, meg te is. Mert én téged nem bíztalak meg azért, mert te nem mondtad nekem, hogy az szar. Bocs. Tehát, hogy elnézést a világos és tiszta beszédért, de a dolognak az a lényege, hogy csak és kizárólag interakcióból jön ki bármi is. Mennyi az a 15 perc? Fogalmam nincs róla, mert rajtam nincsen ilyen óra általában. Ja, sose hordtam órát. Egész jók vagyunk, még van egy pár perc. Nagyon jó, köszönöm szépen. Látjátok, ezek a dolgok nagyon-nagyon szükségesek, mert csak mondta, hogy nyomja meg a bekapcsoló gombot, és akkor így ment a történet. De nem ketyeg óra, nem nézünk se. Nagyon jó, mert nem nyomasztott engem, mert az idegesített volna az óra. Egyébként nagyon izgultam, amikor jöttem, mert azon gondolkoztam, hogy jövök egy nagy céghez. És én szeretek nagy cégeknél dolgozni, mert az mindig izgalmas kihívás. Ti egy csomó mindenben sokkal okosabbak vagytok, mint én. Tényleg. Tényleg. És nekem nagyon-nagyon sokszor kapaszkodnom kell bizonyos helyzetekbe, és meg kell tanulnom azt, hogy ti mit csináltok. Ha én tanácsadó vagyok, az teljesen logikus, hogy azonnal tanulom a másikat. Utánam 2-vel jövő Chris teljes mértékben abszolút megnéztem azonnal a LinkedIn-en, hello, ki fog utánam beszélni. Tök fontos. Nem mindegy, hogy ki előtt beszélsz. Ez az előzenekar hatás, tudjátok. Mögötted majd az Edda fog, utánad majd az Edda fog zenélni, akkor hát másfajta előzenekar kell. Na, szóval 100 szónak egy a vége. Én egyetlen egyet ígértem az Örsnek, azt, hogy a pitchnek a lényegét fogom elmondani nektek. Szerintem nagyjából elmondtam a lényegét. De nagyon-nagyon fontos, és rendkívül fontos, hogy Vivien már készült, mondta nekem, hogy voltam már vizet inni, meg voltam pisilni is.
Bocsánat, akartam beégetni ezt tudom. Nem, ezek rohadt fontos dolgok. Képzeljétek el, amikor valaki kint áll és pitchel, és egyszer csak elfogy a levegője, mert nem ivott vizet. Vagy rájön a kellemetlen helyzet, és akkor elkezdett neked balettezni. Nem. Tehát ezek emberi dolgok, ezen most röhögünk, ezen most mosolyunk, de jusson az eszetekbe, hogy ezekre fel kell készülni, ezekre a dolgokra. A pitch az egy tök emberi dolog. Rövid, tömör, érthető, fókuszált, jól előadott dolog. Ha ez nem így van, akkor az egész nem ér semmit. És ennek az egésznek a lelke, az te vagy. Én írtam egyszer egy könyvet, az a neve, vagy az a címe neki, hogy az elveszett recept. Természetesen annyira el van veszve a recept, hogy én se találtam meg, a könyvbe sem. Egyetlen egy dolog a végeredménye a könyvnek. Az, hogy mindenben, mindig és folyamatosan az ember, azaz te vagy a lényeg. Az utolsó kis csavar a legfontosabb. És az utolsó kis csavar, amikor találkozik, tök mindegy, hogy az kicsoda, az egy ügyfélszolgálati munkatárs, egy UX designer, egy programozó vagy akár kicsoda, ha jól kommunikál a másikkal, jól tud együtt dolgozni másokkal, akkor az egy értékes ember. És értékes emberekkel jó együtt dolgozni. És értékes emberektől jó megvenni dolgokat. Én nagyon sokszor tudtam eladni olyan valamit, azt mondták, hogy ez nem létezik, hogy el lehet adni. De hogy ne lehet, mindent el lehet adni. A nagypapám mindig azt tanította, hogy nagyon fontos eladásnál a matematika. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok, 2 meg 2, mennyi? Senki. Úristen, na tessék. Dehogy is. 3 vagy 5. Attól függ, hogy veszel vagy eladsz. Na, teljesen logikus dologról beszélünk, tehát soha nem 4. Tehát soha nem 4. Tehát amikor te pitchelsz, akkor mindig 5. És soha nem 3. Mert te nem 3-ért akarod eladni, és nem is 4-ért. A saját munkádat, azt tanuld meg megbecsülni. A pitchben pontosan benne kell lennie annak, a matematikának, amit te tudsz, te akarsz, és te szeretnél. És ezek nem szinonimák. Tehát az akarsz és a szeretnél, az bizonyos dolgokat behatárol. Az akarsz, az az, hogy meghúzol határokat, nem alázkodsz meg, ez nem Japánban vagyunk, és 40 akárhány fokos szögbe, konnichiwa és hasonló, hanem egy szinten vagyunk a megrendelővel. Soha semmilyen mást nem fogadhatsz el, mert nincs ilyen. Úgyhogy szerintem nagyjából lejárt az időm, de még Örs még nem kiabált rám. Ha még elmondhatok egy történetet. Még egyet. Én az Örssel megmondom, hogy hol találkoztam. Egyszer egy nagyon jó startup versenyen találkoztam. Ez annak idején a CIB olasz anyavállalata volt. Ez hihetetlen egy társaság volt, akik azt találták ki, hogy ide jönnek Magyarországra, és megnézik a magyar kreativitást. Ezt mindenképpen el akartam mondani, ezt a történetet, hogy nehogy véletlenül az Örs úgy érezze, hogy csak savazni merem. És az Örsék odajöttek 3-an egy olyan történettel, amit a mai napig szívesen látnék a magyar felhasználóknál. Azt mondták, hogy itt vannak ezek az ATM nevezetű izék, amik kiválóan alkalmasak arra, hogy én kivegyek belőle pénzt, de arra például alkalmatlanok, hogy a gyerekem kivegyen belőle pénzt. Mondjuk bankkártya nélkül. És ezt ők megoldották 6 vagy 7 évvel ezelőtt, ott pikpak be is mutatták. És egy kiváló pitchet toltak, de valahogy valaki más nyert végül is. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a partner a másik oldalon nem volt korrekt. Ezt a mai napig nem tudod, hogy aláírt. Nem, mert hogy te nem voltál azok között, akikkel aláírt a ismert olasz anyavállalat, hogy 3 hónapig előjoguk volt arra, hogy megvásároljanak dolgokat. Soha nem jöttek vissza. Soha nem jöttek vissza. Nagyon furcsa egy dolog volt, és hogy ez hogy jön ide egyáltalán. Ott 25 ember pitchelt, 25 ember egymás után.
elképesztően, rettenetesen durva egy folyamat volt, de csak és kizárólag azt tudott kitűnni abból a közegből, aki olyan dologgal jött, akkor 6 évvel ezelőtt ugye az egy chat robot volt, aki a jövőben nézett. Messzire, előre. És te, hogyha el akarsz valamit adni, akkor mindig nézzél előre. Soha ne hátra. Mert hátul azok vannak, ami már emut. Azt már köszi, az már nem. Web 2? Oké, köszi. Nagyon jó, még itt tartunk, de holnap már nem. Holnap már Web 3. És kezdj el gondolkozni azon, hogy ha te ebbe dolgozol, akkor te már a jövőben nézzél. És mindig olyan megoldást próbálj csinálni, eladni, pitchelni, ami a holnapnak szól, és nem a mának. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Tamás! Most megtanultok azt is, hogy hogyan lehet a rosszolásból egy love language-et craftolni 2 perc alatt. És most azt is elárulhatom, hogy akkor a józsarú-rosszsarú módszertanunk is bevált a felolvasósdi és a rendesen prezentálás jegyében. Úgyhogy most kérlek, fogadjátok szeretettel Vivit, aki a frameworkökről fog beszélni nektek. Majd mindjárt. Kicsit odébb lesz. Várjál, mert Technikai problémák vannak. technikai problémák léptek föl. A csíptető nem akar csíptetni. Hol vannak lányfetik? Nem, megvan. Oké, megvan. Okay. Kéne tartani ilyen Nagyon jó. stylistot. Igen. Sikerül? Megoldottuk. Meg lesz? Szuper. Köszönöm. Jó. Sorry again for the Hungarian language. Next time it will be more consumable. Aha. Yep. Szóval. Sziasztok! Örülök, hogy így ennyien eljöttetek, meg főleg így elég sokan a cégből, de mindegy, ez van. És átváltom, kb. Ugyanazon a szlájdon vagyunk Tamással. Szóval igen, a subdesigner vagyok a Diligentnél, és igazából ez az egész ilyen prezentációval kapcsolatos meetup az tulajdonképpen az én agyamból pattant ki. Igen. És azért már úgy voltam vele, hogy mivel nálunk ugye alapvetően amerikai cég vagyunk, rengetegen pitchelnek, meg mindenféle ötleteket, meg megoldásokat akarnak szállítani, stb. De úgy voltam vele, hogy én már nem bírom tovább ezeket az rettenetesen unalmas, az összes szöveg rajta van a diákon, akkor nem tudom minek, tehát hogy nem azért mész el egy prezentációra, vagy én nem tudom, én nem azért szeretnék elmenni egy prezentációra, hogy felolvassák nekem azt, ami a diára rá van írva, és aztán elküldjék, hogy akkor azt tanuljam is meg. Szóval, és igazából ez lett volt a nyitó beszédje ennek az egésznek, hogy miért is indultunk el igazából ennek az egésznek. És ugyan kezdhetném azzal, hogy akkor én most itt felsorolom nektek, hogy mennyi mindenről fogunk itt beszélni, de én szeretném, hogyha egy kicsit jobban figyelnétek, és akkor lehet, hogy akkor meg tudjuk ezt így jobban struktúrálni, és itt fogok ugrálni, mert ugye nincsen klik, Szóval, amivel kezdeni fogunk, az a good story, és Hanglish lesz. Szóval ezt így most mondom, tehát hogy félig magyarul, meg félig angolul, egy kicsit nehéz lesz ezt így rendesen átadni. Szóval miért beszélünk erről, tehát hogy egyáltalán honnan jön ez? Tehát a storytelling, ugye már mindenkinek a fülén folyik ki, hogy mi ez a storytelling, mindenki ezt mondja, hogy hogyan is kéne ezt használni, stb. De hogy igazából magának a sztorinak az a helyzet, hogy ugyanolyan, ahogy Tamás is mondta, vagy legalábbis jelezte, hogy fizikai hatást ér el. Tehát van magának egy jó történetnek, rendesen szerelembe tudsz tőle esni. Tehát biokémiai hatása vannak. Mivel hogy vannak különböző retorikai eszközök, amikkel ugyanazt a hatást tudjátok igazából kelteni a közönségben, mint amikor elkezdtek mondjuk szerelembe esni. És ez a 3 darab hormon, igazából ugye a dopamin, az oxitocin és az endorfin szabadul fel ilyenkor, amit ugye különböző, mint azt láthatjátok, különböző retorikai eszközökkel tudjátok elérni. Mint például ugye a suspense,
amikor néztek valami filmet, és akkor így már várjátok, már szépen lassan épül fel, már úristen, már mindjárt. Na ez a dopamin, amikor így felpörögtök teljesen. Az oxitocin az akkor fog felszabadulni, amikor valamiféle érzelmi reakciót, tehát hogy érzelmi reakciót tudtok kiváltani az emberből, tehát hogy egyfajta empátiát át tudjátok venni, a közönség át tudja venni tőled ezt a fajta, azt az érzést, amit te át akarsz adni. És az endorfin az pedig akkor szabadul fel, amikor persze nevetünk, hát csokit is lehet tenni, de nem hiszem, hogy itt most mindenkinek szeretnék adni ilyesmit. És akkor, na, igen. És tehát ez volt igazából a bevezetője ennek, hogy ezt, tehát hogy a storytellingnek első körben ugye a hatása az ez, hogy el tudunk vele érni embereket emberi szinten. A második, amiről beszélnünk kell, ha már storytelling, az pedig az information és entertainment scale. Ez az, ami el fogja dönteni azt, hogy mi lesz Wikizao, ajánlom, majd lesz róla, majd küldök el anyagokat. Szóval ő alapvetően business presentation-öket, business storytellinggel foglalkozik, és ő mesél arról, hogy mennyire fontos belőni azt, hogy a prezentációdnak mi a célja. Már hogy van egy information entertainment scale. Az information scale egyik végére gondolhatunk úgy, hogy ott vannak például a hírek, a híradó, stb. Annak tényleg csak az a lényege, hogy nem szórakoztató, hanem informáló akar lenni. A másik vége pedig az entertainment, ami például egy stand-up comedy, vagy bármi ilyesmi, amikor az emberek jól érzik magukat, tehát annak tényleg egy szórakoztató, de nem informatív jellegű dolga van. És ez azért fontos belőni, hogy a prezentációtok, vagy igazából minden prezentáció, tehát hogy igazából, hogyha nem csinálsz szlájdokat is egy prezentáció, az is prezentáció, hogyha elmentek randizni, akkor magatokat prezentáljátok, szóval igazából minden kommunikáció tudsz prezentáció lenni tulajdonképpen. És ami itt közbe jön, ugye így az audience-szel kapcsolatban, vagy ugye a közönséggel, amit ugye Tamás nagyon kihangsúlyozott, hogy rettenetesen fontos az, hogy kikhez beszéltek. Tehát, hogy ugyanúgy ez egy beszélgetés, és hogyha látjátok azt, hogy a közönséget aztán aztán nem fog érdekelni senkit, akkor igen, improvizni kell, és itt jön a képbe az, hogy miért jó frameworköket is majd használni, ezért ez a lényege igazából ez az egész prezentációnak majd. De még mielőtt bármi is történik, beszéljünk egy kicsit az Audience Transformation Roadmapről, ugye milyen szép szó, szép magyar szó, ugye. Ennek tulajdonképpen az a lényege, ez egy olyan technika, amivel azt tudjátok megcsinálni, hogy amikor prezentálsz, vagy pitchelsz, vagy bármi ilyesmi, akkor ugye nem az lenne a lényege az egésznek, hogy jó, hát akkor ezt én most leadom, aztán gyerekek tanuljátok meg, hanem igazából úgy próbálod meg felépíteni, fordítva az egész prezentációt, hogy az magába, vagy az pitchet, vagy bármit, hogy az ne informáljon, hanem transformálja a közönséget, hogy az legyen belőle, hogy valahogy felépíted, hogy te azt szeretnéd, hogy innen, hogyha ti most elmentek, akkor én például azt szeretném, vagy azt szeretném elérni, hogyha nem úgy mennétek el, hogy hát én most itt azt végigűrtem, meg hallottam egy csomó frameworköt, meg itt aztán mindenki mondott mindent, de hogy azt szeretném, hogyha így azt mondanátok, hogy jó, legközelebb lehet, hogy kipróbálom ezt, vagy azt, vagy amaszt. Nem tudom, amiről most hallottam, azt akkor elkezdem alkalmazni. Igazából ez lenne a lényeg a transformációs technikának, hogy nem megtanítani akar, hanem el akarja érni, hogy akard, hogyha lehet így fogalmazni. És itt jön képbe az, hogy ugye alapvetően ugye a frameworkökről akartam beszélni, de hogy ez mind rettenetesen fontos, mert ezekre nagyon nehéz úgy figyelni, hogyha nincsen egy alap library, egy alap könyvtárad abból, hogy mondjuk milyen frameworkök vannak, és melyik frameworköt mire érdemes használni.
És amikor frameworkről beszélek, ugye mindenkinek ilyen keretrendszerek jutnak eszébe, de hogy így ez nem annyira durva, ezek különböző technikák, amiket egy-egy-két mondattal igazából ti is tudtok egyébként otthon használni, és hogy ha még össze is tudjátok őket kötni, az még jobb. Az rengeteget segít abban, hogyha például, ahogy ugye Tamás is mondta, a közönséget nem érdekli az, amit mondasz, akkor on the fly tudsz igazából improzni a frameworknek a segítségével. Mert a frameworknek, és erre is ki fogunk térni már is, remélem, egyszer csak. Igen, fantasztikus. Igen, framework thinking, igen. És ezen túl vagyunk. Jó van, köszönöm, Figma slide, mint mindig, milyen kedves. Jó, mindegy, minden, ott volt egy kép, de már nincsen. Szóval, jó, hát megesik, na. Igen, így van. És azért jó a framework thinking, másik részről pedig azért is jó, mert hogy ugye rengeteg ember, amikor ugye elkezd így beszélni, ugye rettenetesen mondjuk izgulsz, hát én is izgulok, mint az állat egyébként, de hogy így ad egyfajta struktúrát, hogy oké, honnan is indultam, de most akkor mi a lényeg ennek az egésznek? Milyen argumenteket akarok én emellé felállítani? És van egy nagyon erős mondat egyébként, amivel mindig vissza tudtok térni a pointhoz, hogyha például mindig arra gondoltok, hogy egy dolog, amit erről az egész előadásról tudnod kell, az valami, és az csak egy szó. És arra az egy szóra mindig vissza tudtok gondolni, ez a point. És akkor ehhez képest még van egy az egész frameworkön belül van egy structure is, amihez ehhez is tudtok igazából frameworköket használni, ami framework a frameworkben, ugye jó kis Inception framework. És ami még probléma szokott lenni, a specifikáció. Tehát, hogy ugye nagyon-nagyon könnyű eltéríteni magát a beszélőt, és nagyon könnyű igazából, tehát meg a beszélő is nagyon könnyen el tud térni, hogy akkor tulajdonképpen honnan is indult, és ez a fajta három hiányosság vezet ahhoz, hogy egy prezentációról mindenki úgy fog felállni, hogy mi is volt egyébként. Tehát, hogy hiányzik belőle az a fajta mentál modell, amivel az emberek gondolkodnak és felépítik magukban azt, ahogy gondolkodnak, vagy amit a prezentációban én mondjuk át akartam ugye adni. És hogyha beszélünk ugye frameworkökről, én a frameworkökre egy kicsit úgy gondolok, mint például ilyen storyline structure-ökre. Tehát, hogy minden frameworknek van egyfajta íve, vagy egyfajta formája, ezt ugye fogunk ilyet nézni nem sokára. Tehát, hogy van egy Freitag piramisnak nevezett dolog, egy ilyen módszertan, amivel bármiféle storyline-nak, mert több is van, formát lehet igazából rajzolni. És a Freitag piramissal ugye különböző speecheket, meg mindenféle, nem csak speecheket, prezentációkat, pitcheket és bármiféle kommunikációs dolognak a story structure-jének a formáját igazából le lehet rajzolni. És mi is ez a the greatest story shape of all time? Hát ugye, tehát hogyha már pitchről van szó, akkor nektek ki jut eszetekbe először? Ja, most Tamáson kívül. A Steve Jobs az jó. Így van, Steve Jobs. És ez nem véletlen, mivel ő is ugyanezt a shape-et használja igazából. Ez is egy ilyen technika, hogy szóval ennek a technikának a lényege, szóval, hogyha bármikor építetek egy ilyet, és olyanok szeretnétek lenni, mint Steve Jobs, vagy Martin Luther King, egyébként ő is ugyanezt a story formát használja, akkor igazából ennek a technikának a lényege az, hogy úgy is el lehet mondani, hogy ez egy frameworknek egyfajta megnyilvánulása, és ezt úgy hívjuk, hogy a Hero's Journey.
Erre majd később fogunk kitérni, most egy kicsit magáról a technikáról szeretnék mesélni, hogy ez hogy is működik. Tehát ugye Steve Jobs, vagy bármilyen beszédre, egy 2007-es launchot, hogyha megnézitek mondjuk YouTube-on, vagy megnézitek mondjuk Martin Luther King Van egy álmom című beszédjét, akkor mindig indulunk valahonnan egy ilyen nagyon alap dologról, a múltból, vagy bármi ilyesmi, hogy hát most ez van. És akkor így beszél, mit tudom én, például Martin Luther King ugye a rasszizmusról, hogy így elnyomják őket, stb. Steve Jobs meg ugye, hogy hát itt vannak ezek a telefonok, hát nem olyan jók ezek, meg nem tudom. És akkor utána arról akarok beszélni, hogy oké, de mi ez? Mi a future? Mi lehet ebből? És azt kell megérteni, hogy ennek a résznek, ezt egy gapnek hívják, és hogy így ennek nagyon nagynak kell lennie. Nagyon nagynak kell lennie a különbségnek, hogy innen indulok, de képzeld el, hogy ez lehet belőle. És mint minden world-changing idea, ugye nem mindenki fogja ezt neked elfogadni, hogy jaj, te, hogy meg akarod változtatni a világot igazából. És akkor ezért back and forth, tehát hogy mindig így ismételgeted ezt a fajta dolgokat, igazából argumentet építesz, ők egyfajta challenge, ez a gap. És akkor a legvégét azzal zárod, amikor már teljesen így high, így mindenki, mármint hogy nem abban az értelemben, de hogy a közönség így emotionally most már teljesen nálad van, akkor teszel nekik egy ígéretet, hogy most már, hogyha velem vagytok ezzel, meg ebben, akkor ez lesz az új norma, és mindig is ezt fogjuk tartani. Ennek a technikának igazából ez a lényege, majd hogyha megnézitek a beszédeket, akkor erre majd érdemes ugye odafigyelni, hogy mi is volt ezzel kapcsolatban. És igen. És akkor most egy kicsit rátérhetünk, hogy ilyen konkrét framework-ökre, mert hogy most már annyit beszéltem róluk, de még szerintem senki nem tudja elképzelni, hogy ez így mi lehet. Azért van odaírva, hogy hidden frameworks, examples, tehát azért hidden, mert hogy igazából nincs olyan, hogy akkor felmész az internetre, és akkor beírod, hogy presentation frameworks, és akkor kidobja neked így a listát, hanem ezek olyan módszertani technikák, amiket ugye érdemes felkutatni, sőt, igazából te is felépítheted magadnak a saját frameworködet ahhoz képest, hogy te milyen vagy, és neked milyen könnyű igazából, mire könnyű asszociálni, hogyan tudsz gondolkodni. Amit a frameworkökkel kapcsolatban még nem mondtam el, hogy jó, Vivi, de hogy egyébként így köszönöm, hogy így beszélsz a frameworkökről, de hogy amúgy ennek mi is a lényege, vagy hogy így, miért kéne nekem erről tudni? Tehát, hogy most itt, és azért, mert hogy igazából segít struktúrálni a gondolataidat, hogyha sok ember előtt kell beszélni, meg neked is, amikor mondjuk írod a prezentációt, össze kell raknod egy struktúrát, vagy bármit. Segít, ezek a fajta frameworkök segítenek neked koncentrálni, és tényleg egy-egy szóban megfogalmazni, hogy mi a cél, mit szeretnél elérni igazából, és ekköré felépíteni az egész argumentet a prezentációdnak. És későbbiekben, hogyha például felépítesz magadnak egy framework library-t, akár az alábbi példákból is, de egyébként ezeken kívül, amit mutatni fogok, még van 86 millió, és összekapcsolod őket, akkor onnantól kezdve elkezdhetsz, sokkal gyorsabban is fogsz gondolkodni, sokkal gyorsabban fogsz reagálni, mielőtt mondjuk így bárki azt mondja, Vivi, akkor most erről mi a véleményed, és így oké, akkor beszélgessünk egy kicsit. És akkor belevágnék, hogy milyen most én 3 hoztam el, ez a három legáltalán, vagy a 3 kedvenc, ami a leggyakrabban amúgy előfordul, és például a McKinsey, ők meg vannak a McKinsey, hogy ők mit csinálnak? Igen, tehát hogy ők egy konzultáns cég, és akkor ők mindig az ügyfelet akarják, ugye, tehát hogy ők szeretnék így meggyőzni, és ők például ezt a SCR vagy SCQR, tehát hogy ezeket a frameworköket, ezt a frameworköt használják, de igazából ez a használatosabb, ami egy situation, egy complication és egy resolution részből áll, és ezek mögött ugye ezek a kérdések tudnak ugye megállni, hogyha a szituációt ugye elkezdenek körbeírni, hogy akkor ez a kérdésre, ez a válasz a szituációnak, hogy ez most miért fontos, mint például lehetne itt ilyenkor felhozni azt, hogy
nem tudom, van egy ügyfeled, és akkor te például arról akarsz ezzel kapcsolatban beszélni, hogy hát itt elég nagy probléma, hogy ugye a legnagyobb probléma mondjuk így a lakhatás. Hát jó, de itt a McKinsey-t ez most miért érdekel, vagy az ügyfelet miért érdekelni, hogy ez lakhatás? Azért, mert hogy igazából nem tudom, ebből az a probléma van, hogy már pénzt veszít. És hogy akkor erre mi lenne a megoldás, hogy bármi ilyesmi. Tehát, hogy kb. Így kell erről gondolkodni. És akkor tovább, tehát, hogy ez a szituáció, hogy akkor így elmondod, hogy jó, akkor ez most így az ügyfélnek miért fontos, hogy erre odafigyeljen erre a problémára. Aztán elmondod neki, hogy oké, de hogy így, és akkor így argumentet építesz, hogy jó, hát így elmagyarázod neki, hogy hát ez így hol ment félre, stb. Ugye itt már eléggé mélyen vagyunk ebben az egészben, és utána kínálsz neki egy megoldást, ami egy nagy relief, illetve így akkor biztos, hogy így akkor örülni fog neki. Igazából ennek is van igazából egy shape-je, hogy milyen érzelmi skálán viszed végig az ügyfele. A következő pedig, ami egy másik nagyon használatos, ez az ethos, pathos, logos. Ezek görög szavak, vagy latin, valamelyik, igen. És hogy ezek mögött, a szavak mögött, ezek a jelentések húzódnak meg, hogy az ethos az ugye az, hogy a maga, aki beszél, akkor itt elhiggyétek nekem, hogy jó, hát akkor a Vivien ezt tudja, elhiszek neki mindent, nem fogom most meggooglizni a római birodalom lakosságát, vagy stb. A pathos, az pedig ugye, amit Tamás is nagyon kihangsúlyozott többször, és én is előhoztam, hogy igazából ti vagytok a lényeg. Tehát, hogy nekem rátok kell reagálnom. Az Audience Transformation Roadmap is ugyanerre épül. Igazából a Hero Journey-be is ti vagytok a hírók, és nem én. Tehát nem a speaker, hanem ti. Nektek kell tudni rezonálni a történetre, amit elmesélek. És igen, én most ezt így kihagytam a nagy húzás, hogy most akkor megoszthatnék veletek valami, nem tudom, valami személyes sztorit, mert hogy ugye a legtöbben ezt szokták csinálni, mint ahogy Tamás is. De hogy így, én itt egy kicsit informatívabbra vettem a figurát, meg talán jól tudom, mindjárt idő van? Jó, rendben van. És mindjárt vége van, jó? Most mindjárt vége van, megígérem. Oké. És ugye az utolsó az pedig a logos, de hogy ugye nem a logókra kell gondolni, ugye, hanem ugye ezek a logikai argumentek, ezt így nagyon sokszor elmondtam már, de hogy ugye ezek a tények, amikkel így igazából ezeket nem lehet vitatni, hanem hogy így logikusan felépített struktúrát, hogy hát figyelj, hogyha te nem tudsz eladni lakást, akkor az lehet akkor ez azért van, mert az általános, nem tudom, a lakosság, amit meg tud engedni magának, az általában nem tudom, 250 000 forint per nem tudom micsoda, és te ezen felül 10%-kal többért árulod, ez már biztos, hogy senki nem fogja tőled kivenni ezt a lakást. Csak egy példa. Ez a logical arguments. Na, és a kedvencem, The Hero's Journey, ezt egyébként lehet használni, ezt designerek is tudják egyébként használni, lesz majd videó, ott egy nálam sokkal tapasztaltabb designer elmagyarázza, hogy hogyan is kell ezt használni, hogy amikor te mondjuk dizájnt védesz meg, vagy bármi ilyesmi. És a Hero's Journey, ez ugye igazából mindenhol használatos, tehát igazából filmekben is, tehát bárhol. És hogy a Hero Journey az arról szól, hogy ugye van egy call adventure, tehát hogy így maga van a hero, egy ilyen, akit így nagyon kedvelünk, Luke Skywalker, vagy valaki, tök mindegy. És akkor őt így valami történik, hogy neki akkor így elkezd valamiféle kalandba belemenni. És akkor jönnek ilyen roadblockok, meg ugye mindenhol, nem tudom, Gyűrűk urában is, hogy gyalogolni kell 60 kilométer, tehát hogy kb. Ilyen challenge-ek vannak, orkok, stb. És akkor a végén ugye jön a lezárás, hogy akkor bedobták a gyűrűt, meg akkor mindenki nyert, mindenki happy, stb. Szóval ez lenne a Hero's Journey, és igazából ezt is át lehet fordítani ugye prezentációs technikával arra, hogy ugye a közönség a hero, és akkor így kb. Az a sztori, amit te előadsz, az ő érzéseikre rezonálva olyan dolgokat adsz nekik, a challenge-ek, az ő challenge-eik,
és amit te mondasz nekik, az az ő megoldásuk is lesz egyben. És ezt szerintem ennyit akartam mondani, és se nem többet. Perfect. Thank you, Vivi. May I say it was both informative and engaging. So thank you very much. Let's hear out our next speaker, Chris, and let's hear what he has to say regarding stakeholder relationship improvements. Please welcome him to the stage, which is not technically a stage, but on the floor. Egyre nehezebb ez a biznisz, amit te csinálsz komolyan. Mire gondolsz? Minden kénytelenszor akar lenni. Te már az vagy, neked könnyű. You need help? Yes. Why? Okay. Yeah, just take it in. Okay. All right, folks, thanks for your patience there. Normally I'd say that those were some amazing talks from our speakers, but I didn't understand a word you were saying. So seems like they were great, but heck if I know. So no, I am in your country, sir. Like I am the jerk, trust me. Okay, folks. So first off, it's great to see a lot of you all tonight, particularly the ones who aren't in my reporting line, so you can't be in my doghouse for coming out here tonight because you're actually doing it voluntarily. So we're going to talk about designing influence, how to improve your relationships with the senior stakeholders and the executive teams in your organizations. When Örs was talking about the applied art of engagement, we were talking about pitches and how to try to land on the right framework for your stories or for how you're going to be talking about your work. It seemed like this was also a useful opportunity to talk about how to make the most out of those conversations when we are talking about our design work to our leaders who may not always understand the real value of our work, who may not necessarily get exactly why we do some of the things we do, and how to try to make those conversations a little less painful and a little more effective for when we get started. So we're going to see how often this actually fails and how often this is going to work. Let's see. And we are off to a great start. Let's see. Go. And change. Actually, I only made one slide. There we go. Watch it just go like a computer in 1995 when you just keep pressing on it, it doesn't keep changing. So as Örs said, my name is Chris. I head up the design practice here at Diligent. Previously, I led design teams at Meta and Facebook. Can't blame me for any of the disasters that came from that. And then NASDAQ, and then wrote a book with Rosenfeld Media around design management and design leadership. And then if any of you all remember Envision, they wrote a report on design maturity that I heavily contributed to. And so a lot of that has given me a lot of exposure to senior leaders and executives to be able to kind of come from some of these lessons where I have seen kind of designers maybe messaging fall flat or where it doesn't resonate. And that's kind of going to shape some of the things we're going to talk about now. When we think about when designers kind of feel like they're not connecting with their senior leaders or their senior stakeholders, sometimes that may come across as we have little decision-making ability, or it may feel like we're dealing with out-of-touch funding models where we're kind of the last ones to eat, or perhaps, we're not necessarily able to make the type of strategic contributions to the business and the product portfolio that we feel like we could be. It may also feel like we're kind of at that end of the food chain, right? There's the all-encompassing business, then there's product, and then lastly, there's finally us doing what we can to survive, just trying to make sure that our stuff's actually going to work and that hopefully we don't get eaten that day. I mean, we could even feel like we're actually just kind of pawns, that someone else is pulling our strings, just trying to make us do the dance, make the logo a little bit bigger, make it pop. Heard that one today, by the way, right, Derek? And try to just, again, try to make something. And so, we've all heard about that designer's seat at the table. And I think that's what we're trying to get towards. We're trying to have the big cushy leather seat. And instead, it sometimes feels like
this is our seat, right? They're like, yep, we're in the playroom. I got my blocks. I've got my crayons. I'm going to make the things pretty, you know? And so what we're realizing is there's this disconnect between the relationships between, you know, our teams and even our product partners and our engineering partners and the leadership. And so what we're going to try to find out is how to go from the kid's chair to the big boss chair that actually looks pretty similar to these. Total coincidence. And the way we're going to try to do that is by elevating our influence, right? How can we try to improve that influence between ourselves and those senior leaders? So if we wanted to think about defining influence in this context, you know, the initial kind of like standard definition of influence is the capacity to have an effect on the character development or behavior of someone or something or the effect itself. That's pretty standard definition. When we want to zero it in on product development, and specifically more like product design, we're talking about the ability to shape or guide the direction, perception, and behavior surrounding that product and the business. Influence is going to impact how a product's developed, how users are interacting with it, and how it's even perceived in the market. Like when we're talking about who we're going to sell to or who this is going to be for, and how are we going to kind of shape some of those things, even if we don't necessarily have mandate or control over it, right? Because that's usually not the way complex organizations, like, you know, Diligent is a big company. It's not nearly as big as other places I've worked, but there are still very few individual deciders who can make things happen, right? There's still a lot of influence that you have to have because you can't just wave a pen and make 100 changes happen, regardless of title. So we're going to now talk about designing that influence. And so what we're going to try to focus on today is 3 things not to do and 3 things to try, maybe something as early as tomorrow or next week to try to put into practice. So the first thing that I try to avoid and to make sure that my teams and especially like my leaders try to avoid is that we overly talk about process when we're talking to leaders, right? You know, where this usually seems to never go well is when we're like, and then we're going to do a customer journey, and then we're going to make wireframes. Let me tell you all about wireframes, right? And meanwhile, they're just like, is this dude still talking to me, right? Instead of talking about kind of the impact that we should be talking about instead. The other thing that I've seen us really fail on sometimes, and this can happen too because we're just like, maybe we're in a big boss meeting and we're kind of feeling a little self-conscious or we're feeling a little underprepared or maybe even underleveled or underpaid compared to some of the stooges around the table. And as a result, we don't end up asking questions. And when we're not asking questions, particularly the right effing questions, we're kind of limiting ourselves of what we can learn, right? One of the things that I'm hoping to build in the design practice at Diligent is more of a culture of curiosity, where it's okay to ask questions. Maybe they're hard ones, maybe they're easy ones because we just don't know. And I want our teams to have that comfort in asking what may be an easy question to some, but we don't want to assume that that's known by everyone around the table. That's oftentimes where we can really start to elevate the rest of our teams is when we're asking those questions, even if you do know the answer to it, so that others are hearing it perhaps for the first time too. So not asking questions or not asking the right questions can also really limit our influence to teams. And lastly, something I continually fail with, especially with you folks, is the ability to read the room, right? I've seen this go disastrously wrong before, where the tenor of the room is talking about this, and then the designer speaks up and says, well, I have a prototype about that, or I could show you this one thing, and you're like, whoa, pal, like where did that come from? Like that's not what we're talking about right now. We're talking about these types of decisions, and you're ready to talk about Figma. Kind of goes back to that process thing, but trying to be able to see what is the general understanding of the room, who's talking, who's listening, who's taking notes, who our boss is looking at when a hard question gets asked, should all start to contribute to your ability to understand who's who, what they're trying to get at. We'll talk about more of that in a second. And should honestly get you a little bit closer to knowing who to bring on as either your confidant or your champion, or perhaps your skeptic or your saboteur who may end up undercutting you. So being able to understand who's who in that room is always going to be important. So now let's talk about things to do.
First off, this is kind of terrible, but it's always useful. Creating a paper trail, being able to write down your point of view, and I don't necessarily mean like actual paper, right? Whether it's in a deck or whether it's on a Confluence page or some other type of logging of where you are describing your point of view, what you're trying to do, why you're trying to do it. Because I have seen a million times that we have a series of bosses who are all like, we're good, go ahead, hell yeah, approved, like let's do this. And they're all agreeing to something completely different, where one person's thinking, this is what it's gonna look like. Their peer is thinking, no, it's gonna look like this. We're aligned, right? And they say, yeah, sure, of course. The next person thinks it's gonna look like this, all still saying that it's gonna work. And then meanwhile, this dude, totally thinking about different things, but he's still saying that he's ready to see it, right? So this type of problem can get, and I'm sure, okay, hell, how many of you folks have had this happen where all the bosses say they know exactly what you're gonna deliver, and then you show it to them, and then 3 of them are kind of like, well, that's not what I thought, right? That's a bad place to be. And the way I have tried to cover my ass and have my teams cover their respective asses in this is by being able to say, like, this is what we're talking about, people. We're gonna walk through this. I'm gonna have this in a meeting. We're gonna have this I'm gonna point you to the links. I'm gonna see who's read the damn thing. I might even ask you questions and tag you in the damn document so that you are in a position to actually respond. Because we need this alignment before, during, and after the project instead of all nodding ahead that like, yes, they totally get it. Involving your stakeholders is also kind of like an interesting way to start to build more of that influence too that I have seen. I'm definitely kind of like hoping that y'all have seen Karate Kid from like 1985. It's a long ass time ago now at this point. But where this kind of works well, right, is when Daniel-san here is thinking that he's just learning how to wax Mr. Miyagi's car, right? And he's like, man, this is terrible. Like, I came here to learn karate. Now, next thing you know, I'm waxing all your damn cars. Little does he actually know that he's learning how to defend from getting punched in the face, right? And so this is kind of actually a little similar in product design, working with our bosses when we try to get them to either write down what they don't know about a customer so that they can start to hear that firsthand in an interview, or bring them onto a usability test where they can start to see the product fail when a customer can't do the primary journey that they're trying to accomplish, right? What you're kind of doing then is like when they're writing that script to say like, oh, I actually would like to hear what they think about this, that's waxing the car. But when they're actually saying like, wait a minute, now our customers actually have a fundamental misunderstanding of our value prop and our product, we actually need to go do more research to figure out what types of features and functionality we need for that. Well, man, you're ready to do some crazy crane kick, right? Like all of a sudden now they've got it, right? They are bought in and they understand that your methods are actually starting to apply and going to land that impact that's going to shape the business. And that's going to start building up more of that influence. Also almost tremendously important, not equally important, is knowing your partner's goals, right? Knowing what some of those folks are trying to do, what they are trying to accomplish, what your peers and stakeholders and leaders are trying to get at, how they are incentivized, is going to also really contribute to being able to use your resources, whether it's activities, whether it's actions, whether it's spinning up a team, maybe it's a prototype, maybe it's more research, to be like, oh, they don't know this? Well, man, I can help out there. Like if you need more confidence in X, I have these toolkits as a designer that I can do A, B, and C to get you more of that conviction that you currently don't have. That's also going to make you a big time strategic contributor and being seen as a partner who gets shit done and solves problems that they are not able to solve without you, right? Also usually a hell of a lot cheaper than if they go out and try to hire another design agency when you've got a team of 50 designers working right there that could all do the same thing that they're about to go hire externally for. So if we kind of wanted to wrap up, if we kind of wanted to have this like so what of how to build that influence, where I have seen this start to like get some traction is emphasizing the outcomes of your work, not just the activities that you and your team did, right? This is kind of going back to talking about the process. What you want to be illustrating there is that you can shape the final result, and then you and your team can own that impact that you have that you've contributed to. Involving your stakeholders early and often, and providing those written artifacts
builds trust, aligns teams and those leaders without yet another meeting, right? Especially when you're talking to more and more senior folks, their calendars are just going to be walls of meetings, and the context switching is going to be tough. They're going to not necessarily know how they're supposed to help you or how they're supposed to unblock you, so writing it down and sharing it asynchronously usually is going to help a lot. And lastly, some of this stuff takes time, right? It can take a hell of a long time to build up. It can take a split-second bad decision to lose it. And lastly, it can change over time too. Just because someone is influential at one period does not mean they necessarily will be. Having an influential leader partner is not a guarantee that they'll always have your back too. So you've got to constantly kind of be trying to read that room, like we talked about, and trying to sense, are some of these players changing? Are there some changes afoot that I as a leader need to be aware of, so that I'm not putting all of my eggs in one basket that could get upset if people or the winds change. So that's it. Would love to hear some questions around building your influence in the org. Örs, all yours. Thanks. Thank you. Great presentation. And I would say we have definitely black belt or Vaxxers already here, so we can work with that. Now, I invite our speakers to this quarter circle or something to answer the questions, because we arrived to the Q&A block. Now, if you have questions, please raise your hands. I will give you the mic, and you can ask anything from anyone, basically, regarding the presentations. Or if you are not too comfortable speaking up, please use the Slido link and ask your questions there. After the in-house questions, we're going to turn to Slido. So, who goes first? First question. Don't be shy. Sorry. Okay, yeah, thank you very much. I was going to say, I literally had a slide about asking questions, Örs. Oh, yeah, thanks. So I'm just out of curiosity, I'm asking Chris, like, what is the most important thing in your head when it comes to, building up great relationships with your peers? Like, what is the most important skill you should obtain and hone, perhaps? I'm thinking about perhaps soft skills, communication skills, empathy, and that sort of stuff. Like, in your experience, what has the greatest value? That's a great question. So I would say that will change as your career elevates over time. So right now, it's kind of assumed at the VP level where I am right now, the soft skills are pretty much a non-starter. You have to have those other, because if you're a jerk or if you're just kicking indoors all the time, you will have basically continued to exit yourself out of organizations and will not be successful. So at my level, it's less about can you go along and get along, and more about what I usually refer to as either an Eddie Murphy line or Janet Jackson, which is like, what have you done for me lately, right? Where everybody, like right now, I'm in the honeymoon phase of Diligent. Pretty soon, bosses are going to be like, okay, so we've had this new design clown come around here for a while. What's he actually done for this org, right? And so what you deliver as you go higher in the org is going to have more and more importance that will earn more and more of that trust. Earlier levels, it can be more about partnerships. It can be more about like opening doors that had previously been closed. Involving stakeholders a little bit more earlier, having, engineering partners being able to actually apply their expertise earlier instead of being caught offhand and surprised down the road. That will always be, especially when it's proactive, that'll be signs of an emerging leader or a high-performing IC who should continue to grow in the organization. So it kind of changes as you go up. Some of the skills evolve, some of the expectations change. Thank you for the question and the answer. Move on. Question there, coming. Thank you. My question is also for Chris.
what do you think about the situation when you are successfully influenced decisions on a higher level, but you only succeeded because they don't know that it's you who influenced the. I have this situation a lot of times that I realize it's easier to influence something if you don't claim your influence. What do you think about it? Yeah, that's fair. I mean, I also think though that like you or your own direct leaders and stuff like that have to champion yourselves and your people too, right? I get it that can also have cultural undertones as well. That some folks are less willing to claim their impact or take ownership of some of their successes. Also, though, that's where some of that paper trail I referred to can really help, because then you're seeing like, okay, who's as fundamental as who's organizing their Figma files in the consistent way so that I can always find the latest and I always know the change log from what the last version was. Where am I always seeing the strategic vision decks that are always driving the next generation of work that we're doing? Oh, it's coming from the same person? I better make sure they're in more of our kickoffs. I better make sure they're in more of our planning sessions quarterly. I better make sure they're in more of our semi-annual, like other like roadmap planning sessions, stuff like that. So even if you're not necessarily at the top of the hill screaming, I did it again, I'm the best, having that paper trail will usually help other leaders better recognize who's actually making stuff happen instead of continuing to stay in the shadows and operating through people. That can be a very useful skill, especially depending on some organizations. I mean, some organizations, as they get more and more cutthroat at the top, I mean, I've definitely lived this life, my friend, a couple of times. Like, the closer you get to the sun, the more likely you're gonna get burnt. And there's a hell of a lot of people that try to keep their head down, do awesome work through others, and the big bosses with the axes are never the wiser, right? It kind of depends on if that's the type of environment that you're in and you want to keep your head versus like going close to the sun and I guess like being enveloped in a blaze of flame, right? I guess would be the alternate to that. So yeah, what could go wrong, right? Okay, next question. Over there. Thank you. I would like to have one question for Chris and one question for Tamás. For Chris, so how do you cope other than with patients that you know the right solution or the right process or how things should be, but it takes a hell of a lot of time because you are dealing with a big corporation, there are lots of people involved, systems involved, etc. So other than being patient with making incremental changes, what do you see as the best solution for these kinds of situations in the long run? Yeah, so that's a great question. So to keep it quick, one is to, so there's a handful of different paths. One is to create a sense of urgency in those teams. And oftentimes the way to do that is to show what is unobtainable if there are not changes, right? To say like, if we stay on this path that's going to take 18 months to do X, then even though y'all keep crowing about all this like AI stuff, we're not going to know how to spell AI if we don't start investing in this type of technology right now, right? And so that's one type of example. The other is to not necessarily, like, and again, knowing how careful you can be, but to not necessarily continually seek permission and start to kind of paint around and like what you can do. Because you might be surprised that even in big orgs that you might be able to get away with a lot more stuff than you think. Or start to say like, let's just try to get some type of vision together that could illustrate what could be possible if we just got that yes, or if we just got that funding, or if we just got that extra team, then we could probably do that. Does that make sense too? Yep. I mean, it's all about like assessing the risk, right? Like, will this get me fired if I do it? All right. If you want to take that risk, I mean, let it go, right? But there might be a very big case where that may not be the situation you're living in. And for Tamás, how
how do you stand out in a crowd where everybody wants to stand out? Height. Hogyan tűnsz ki egy olyan... Értem. So it's a hard question. Sensitivity is very important. So I have a soft skill. I feel how do you think. When I saying something, so I check a lot of things with my eyes. I have checkpoints, good checkpoints, and I can change every minute because I'm thinking about your problem, your interest in my audience. So, not more. You? Thank you. Thank you very much. Lopez. Sorry. Can you hand it over? Thanks. So I also have one question to Chris and one question to Tamás. You start. Tamás then. Okay. First one is you said that when you pitch, you have to be the best one, and you have to bring the best thing, and then you get able to choose your partner, like who to pitch to, because that's what you said. Like, what if it's not happening? What if I'm not the best one? What if I don't have a solution for the climate change, and then also the people I pitch it to, they are assholes, and I can't do anything with this. Like, how can I do a good pitch then? Everybody wants only what do you have, not more. Everybody wants. So if you don't have anything, or if you don't have nothing, so don't do that. So I have a solution. If you have a solution, if you don't have, so don't do that. That is lie. So it is a lie. Hello, I don't have something. Hello, I show you what I have. Only, not more. Thanks. The other question is, Chris, do you have an example that throughout your career when you're actually able to sneak into decision makers' room and you're actually able to make changes where you were not invited and it's hard to get in to make impact? Because you said like you have to read the room, but a lot of times we're not in the room. Yeah, it's really hard to sneak in and make changes as designers. Just referring to your example on the kitchen chair. Yeah, no, exactly. I think, and it also always depends on the degree of change or impact that we're talking about, right? So like I have a story from, when basically where a lot of this started to click, where a lot of this stuff really started to get big was also something that I probably, if I was giving this talk to like senior leaders, I would have included stuff about like how not to pull the ladder up, how to really like build up the folks that report to you and make your work, make your success be because of them. Because that's usually a relatively useful tactic to show that you're not a jackass yourself when you're talking to other senior leaders as well. And so I've had, fortunately, some good managers in my past, particularly in my NASDAQ days, where I had a number of leaders who were very good at kind of bringing me along to meetings, even with like the CEO of NASDAQ, where they would say like, okay, this is what we're working on. This is how it's actually looking. We'd had the VP of product, and I was like an AVP at the time. So I'm like a lower level, but I'm the head of design at the way it was. So naturally, of course, like, products here, designs here. So some things haven't changed yet. And so we were able to talk through it, and I was able to build a little bit of a rapport with the biggest bosses
And then that started to continue kind of like a little bit of a landslide, or it started a landslide of when they're like, oh, if we're talking about design stuff, then we need that one guy again who was in here a couple of weeks ago, right? So it wasn't necessarily something that I had a lot to do with. It was that I had doors opened for me that I try to keep in mind, honestly, when I'm building teams and working with, like, you know, my own organization, to say, like, who else can I bring in? Who else can I pull up? Who else can I try to create connections for? Because it's not all about me, and it's not all about just like what could be our or my success here. So in your case, how to do that when you don't have that access, that's tough. Usually then what I've seen, and it's almost kind of like what we were speaking around about, again, like creating that paper trail, having ownership that is clearly attributable to you or your team is usually critical. And then oftentimes the other way to do it is when something starts to seem like it's looking pretty good, getting customers excited about that. So if you have connections with either sales or some type of customer success role, and you're able to like do an end around the bosses, knowing that there's some risk there, but if you're showing cool stuff to customers who are like, I'd buy that, that's going to wake up the big bosses who have previously just been reading all the boring TPS reports and roadmap updates and shit like that, right? If they start to hear that, they'll start to hear dollar signs in their heads, and they might start paying a little bit more attention. Thank you. Thanks. Okay. Yeah, over there. Yeah, we heard some nice bits about how to use frameworks when pitching, but I want to take a step back and talk about the actual meetings where these pitches could take place, or even when we are just on a planning meeting or even usual discussion meeting, because my experience is that the bigger the company is, the more time-wasting meetings we have, and I want to ask, it could go to all three of you if you have any tips you can give us. But how can you organize a meeting better to make everyone's time worthwhile, and like how long it should be, how many people should be invited, when to organize a meeting, like what stages of like development process, and things like that. So basically it's a question about frameworks about meetings. Thanks. So again, what is the point? So it was a long one. So what is the question actually? So for example, like Jeff Bezos, the CEO or owner of Amazon, like had a policy to like the number of people attending a meeting is limited. Everyone before a meeting gets a brief, like several pages long, and they usually start the meeting by reading the pitch, reading the brief in silence, and then discussing it. Like I feel that a lot of times when we have a meeting, even if there is some material handed out before that, no one comes prepared, and it becomes just a big time-wasting discussion, or people just talking. They don't even know what they are talking about. So I'm more interested in that. How can we prevent that, the time-wasting of so many meetings? Don't do it. Yeah, don't go. Don't do it. So. Yeah, I don't think that like it's a framework-based question, because the framework is about how you communicate your reach or communication based on that. And if you're a meeting or someone organizing a meeting, so what is the question actually? How do you want like organizing How a can meeting? How can avoid the You can't shitty avoid, meetings? Like, if you are not an organizer, like Okay, thank you.
Working? Yes, working. Thanks everyone from the room with the questions. Now let's turn to Slido because we have a couple here. Not everyone indicated who is the owner of the question, so we just go, whoever talks first. So first question. No, we have 2 likes on the first question. Chris, did designers at Meta struggle to emphasize their influence next to engineers and marketing? If yes, how did they break out of it? No, not really. Engineering definitely has a huge role at Meta, but so does design. And so even when some of the projects that they weren't working on, they were usually still expected to be working on self-driven vision projects that could turn into products or major features. So like and as a product design manager, I had to do the same. And so there wasn't necessarily some type of like food chain type, like I had the illustration of there where designers were perceived as less contributors or less strategic than their engineering or product counterparts or product marketing or anybody else. So that wasn't really a problem. And oftentimes too, like the design culture at Meta is such that like there's over in 2020, 2021 when I was there, it was like 8,000 product designers were at the team. And so like at the time, I think I had like 4,500 Twitter followers or something like that. And I was like, I could post an idea to like the design community at Meta, and that's like almost twice the size of like the type of following that I had built up from doing like the conference circuit, the book tours, and all that bullshit. So I was like, this is just wild scale. No, they're pretty big. They absolutely have their own share of influence and carry their weight. That's a lot. Hey, thank you for that. I'm gonna be reading how I see it in the Slido backend. So the next question is, to getting better at presenting, should it be the role of the employee or should the employer help you with that, e.g. trainings, etc.? Asking Vivien mainly. So should it be the employees or the employer's responsibility to getting better at presenting? This is a good question, but actually I would say it's yours, because if you will be a master of how to tell a good story, that is a long-lasting career ahead. If you don't, you will be stuck. Here, can I? I'll try again. True, not wrong. Yes, and I think that the organization though can create space to help someone improve, right? Like I think that the organization, if you're going to make a big presentation, they should be providing you useful, constructive, actionable feedback. They should give you enough time for dry runs to give feedback on the slides and the narrative and such like that. Training. I've had teams go to like Toastmasters and stuff like that, which is kind of like an organization to help like full on like public speaking or like speech writing. Not always like what, designers and product development folks will always do, but those can also help. I've even seen like improv classes, like improv comedy help people who were usually or at first nervous or were facing like stifling anxiety to get over that to become more effective public speakers. So there's things that I think it's definitely awesome when an organization can help support that, but you're exactly right. It's got to come from within to want to do it and to find value when you're doing it. Yeah. So only the style is yours. So it couldn't be your style. It is all yours. Only. If you have. Or not. All right. One less training I should organize. All I'm hearing.
Okay, thanks for the question. Next one is, how can you manage a new startup without prior experience or expertise in that field? Basically, how to stay relevant in a room full of experts. I think it's for Tamás. It's a crazy thing. So, where? Here in Hungary? I guess. Oh, here in Hungary, very, very hard. So, think all big, not big, enormous. That is the most important in startup life. So think big and do good for all, lots of people. When do you want to improve something, make it easier. So it is the most important thing. So and the market is the best validation. So that's all, not more. Okay, thank you. Right. Okay, next question to Chris. Do you see a difference in approach of gaining influence at a small company with only a handful of people and large organizations? Yeah, I mean, oftentimes the smaller companies, it's a smaller list of people you have to change their minds, right? So oftentimes with large companies, you're consistently finding someone new that you have to find out how to gain their trust and find out what's motivating them and find out how your organization can help their organization be successful. So it's definitely at first easier, right? On the flip side of that, the smaller organization may have higher standards for trust because they're like, well, it's only 6 of us in this, so we better make sure that you know what you're doing. Whereas in an organization where there's 60 in a leadership team or 600 in a leadership team, you just aren't going to have that luxury. You're just going to have to like trust and have that default level of expectation be a heck of a lot lower because there's just no way to have any sort of depth with your peers and senior stakeholders at that level. And then to make every interaction count when you do have those, because you're not going to get a second chance. Whereas at least with a leadership team of 6 or 16, chances are you're going to have some type of cadence. So you better make sure you come correct if it's a bigger team, because if you don't, it might be your last time doing it. Okay, hope that answers. To the 3 of you, as an entry-level job seeker, how can you stand out at an interview or even in the CV? How can you stand out? I think this is basically a presentation question, right? Well, as a hiring manager, I'll give you some easy ones. One, like spell check's your friend, because there's a lot of people who somehow still don't fully utilize that. It's pretty terrible. Again, kind of talk about your impact, right? There's a big, I would say, like emphasis on activities. Like, yes, I know customer journeys. Yes, I know how to do wireframes. Yes, I know Figma. Instead of talking about what you did with that and what type of change it made. Even at an early career level, paying some knowledge that you are aware of these processes is good, but being able to talk about the type of net impact is better. Don't bother listing the stuff like you're 80% great at Figma or 40% great at data viz. That's always good for a few yucks. And then, as far as is your portfolio going to be in PDF or on the web or a Figma file? Man, I'm too old for worrying about that stuff. Like, just make sure you're communicating your message. So. Okay, thank you. Actually, 3 more to go, but then we have to wrap. So, Chris, how to ask the right question? A bit vague, but you might know. Yeah, find out what you need, right? Like, what don't you know? And then is that question that you're going to ask going to get you closer to learning that? Is it a question that is possible to be answered in that moment? I've seen a lot of clowns try to think they are asking the right question, and then they're asking a question that no one's going to answer in that environment, right? And this is a bad one, but like, this is a question that like I've gotten at my prior jobs all the time. If there's ever if 3 people ever got
let go because their roles were eliminated, somebody's going to be like, "Oh, are there going to be more layoffs?" What boss is ever going to say like, "Well, yes, actually, in 6 minutes, how about you pack your stuff up?" Like that's a prime example of not reading the room in like a town hall type of environment, right? Like no leader's ever going to answer that. It's just putting the leader on the spot. That's not a good question to ask. So trying to find out like, is the answer going to get you closer to what you really need? Is it going to be answered in that environment that you're sitting in right now? And what can you do with the answer once you have it? Should all kind of help shape if you should actually try to ask that. In other cases, there might be other ways to get that answer or other people to get that answer that could be more useful. And yes, exactly. And the way you do it too. If you're coming across as confrontational, if you're coming across as, like you're interrogating them. I know, I've seen, it's been hilarious sometimes. What is your design vision, Chris? It's like, whoa, buddy, you're going to read me my rights first? Should I get my lawyer? That sounds awfully familiar. Yeah. Who was that? Yeah. Okay, thank you. Remember, your style is yours. Okay, presentations can have too much information or not enough. How can we find the sweet spot to convey the problem and solution effectively? Vivien. With frameworks. Thanks, Captain. Yeah, okay, but I don't want like just give a speech about that. I only showed you like, I think 3, and actually when I came across on my research, based on my research, there are like at least 12 that you can use, and maybe there are just one sentences, or for example, via negativa, it's meaning that what is that, because it's a methodology about if you want to give your audience specifics. What is the presentation is about? But it's very hard question. What is about? I don't know. What do you want for dinner? I don't know. But maybe I know what I don't want for dinner. I don't want to eat steak. I don't want to eat salad. I don't want to eat, I don't know, gyros or something. And with this methodology, you can give your presentation, for example, specifics. Or there are what I mentioned before, that what is the point of the presentation, and there are just one sentences that you need to think about. If you have one thing that you need to know about this, and one word. And you can kind of like just build your presentation around that. Got it. Thank you, Vi. Last one for today, Chris. I successfully influence high-level stakeholders and they start pitching UX stuff to others, but with mistakes. How can I convince them to come back to me? So to make sure I understand that, basically like how to recover from something that goes sideways that's not effective? Yeah. I think so. So there's a couple ways, right? Like, one is when you hope that in a sound product development process, you have enough kind of checks and balances or a culture perhaps of like experimentation where failure at the appropriate time is actually good. It's giving you stronger signal not to do something that would have cost a lot more or taken a lot more time. So depending on the situation, of course, if it's not straight up negligence, if it's not straight up, criminal, then there are advantages to being able to say like, hey, look, we built this. We only tested 3 workflows instead of 30, and it's not sticking. So we could call that design a failure, sure. We could also say that the idea isn't there and that we're better off that we cut our losses today instead of interviewing 50 more people that are all going to say the same damn things or building 30 more workflows that also are not going to resonate.
when you're showing that there is some degree of accountability too, or that you were making the best decisions with the information you had at the time, particularly in highly ambiguous spaces where you don't have a lot of certainty at every turn. If it's a positive work environment, people should be comfortable and have a safe enough or have enough psychological safety to say like, yeah, this wasn't great, this wasn't our best stuff, but then also we were doing what we could with the information that we had at the time, and now we have more. Also, hope this answers the question. Now, we have to wrap it up because we are over time. I would like to thank everyone for joining tonight, and we sincerely hope that you heard something that you can use even from tomorrow. Hope you were transformed, if I can say that. And I would like to extend my gratitude to the speakers as well, who brought their life experiences to us and shared without any constraints. So thanks, guys, and everyone for joining. Next up is meeting with each other in the kitchen. We prepared some. Yeah, come on. We're closing from UXBP. UX Budapest-től néhány évente csak. Oh, okay. Just in a second. Okay. Kitchen is waiting for you with snacks and beers and wine and whatever you want. So please just go there. One thing, please don't bag food to this area because we would like to keep it neat and clean. And I'm handing over to the UX Budapest representative now. Thank you. Thank you for participating and thank you for these great presentations and questions and everything. I have some announcements for this week. It's only Wednesday and we will have a lot of events this week. Tomorrow at Genesis there will be an ADP's meetup, an interactive portfolio workshop in English. At MoMA there will be Future Materials Conference Thursday and Friday, and also Friday Design Leadership in Practice workshop at Puzzle Co-working. So that's all, and there's one more thing. UX Budapest is 15 years old this month, so we will have a birthday party soon. Happy birthday. Okay, well, thanks again, everyone. The doors are closing at 9:30. If you want to exit the building, please turn to the right after you exited the elevators in the main floor. Okay, until then, please have fun, and thanks for the questions, awesome crowd, and please come again next time when we host the next UX Teams Originals. Right. Thank you. Good stuff. Thank you. Great, no, thank you. Awesome, great job. Set this down. Yeah, it's great. All right. Wow, thanks, man. It was Dude, great. that was awesome. Yeah, that was a lot of fun. Köszönjük szépen. Nagyon jó volt. Rendben volt. Vicces volt. Köszönöm szépen, főnök asszony. Jó volt.